Et n'hésitez pas à partager. Le but c'est de passer un bon moment et puis de montrer qu'on est aussi tous ensemble et qu'on peut se rencontre grâce à CHITUBOX. Ok, on va commencer avec des annonces, notamment le programme CHITUBOX Pioneer. So we will start with some announcements about the new program from CHITUBOX, which is called CHITUBOX Pioneer. So we have different certificates for the recent CHITUBOX Pioneer members. So we have the first one for Mojibake Collectibles, which is over there, so you can come. And join us. Yeah, please. Okay. Kitsu, tu vas y passer après. Yeah, and this is for you. The actual certificate. Nice. So maybe, Peter, you can speak a little bit more about CHITUBOX Pioneer Program. Yeah, so CHITUBOX Pioneer Program is a new program that we want to invite you all to join and help us to develop better products. So it'll be a close involvement with the development team, and we'll listen to you. It'll be a two-way communication, and with the collaboration, we hopefully will develop better products, and your name will be known by the community as well. Thank you. Comme dit, si vous voulez participer au développement des produits CHITUBOX, être partie prenante de l'évolution du logiciel, c'est aussi l'occasion en fait de pouvoir faire vos retours utilisateurs, de pouvoir proposer des nouvelles fonctionnalités, des nouveaux développements, des modifications. Et ce programme en fait il est aussi là pour pouvoir créer une collaboration entre les personnes qui utilisent le logiciel et CHITUBOX et pouvoir un peu plus rentrer dans l'expérience utilisateur, partager bien sûr sur les réseaux sociaux, etc. Donc, si ça vous intéresse, vous pourrez en discuter aussi. You can discuss with Peter after the presentation. So, Mojibake, I hope I do it well. First one, so thank you very much. Congratulations. Hello guys. Hi, welcome. That's okay. So, on a Nightmare qui est en retard. Effectivement. Oh, il vient de Metz, il a une excuse. So he came from Metz, sad city in France. No, cool city. So the second one, le deuxième, just go back. J'ai cru que t'allais y passer sans vêtements. Donc le deuxième, CHITULAB. Alors pour ceux qui ne connaissent pas CHITULAB, il fait du tutoriel résine sur CHITUBOX, il fait de la modélisation 3D, et surtout maintenant il fait partie des CHITUBOX Pioneer comme Mojibake. Donc félicitations à toi. Merci. Dylan, so much. Dylan, take a picture. Oh, of course. Yeah, pictures from Georgia. Are you fine? Thank you. thank you. Thank you. Right, and the next. Yeah, it's myself, but I cannot give it to myself. The honor. Thank you. And Thomas, thank you so much for you. your support. Moi, j'essaie de faire des tutos compréhensibles. Thank you so much. Thank you. Il n'est pas pété. I think we have a message from. Yeah, we have on a juste un message vidéo de la part d'un des partenaires également. Oh. Thank you, Spanish. Yeah. Gracias por ser una fuente de Gracias, inspiración. Muchos de nosotros hemos crecido con ustedes aprendiendo, compartiendo y creando gracias a su trabajo. Les deseo muchos años más de innovación, colaboración y éxito. Feliz aniversario y que sigan imprimiendo futuro capa por capa. Ok. All right. Tout le monde a compris? En gros, il félicite CHITUBOX pour ses 8 ans, son 8e anniversaire, et pour le logiciel, forcément, donc, qu'il utilise. Donc, printerendo. Si quelqu'un arrive à le dire, levez la main. 3D. So one of the pioneers also? Yes. Okay. Yeah.
So you already sent everything to him. I see the 8 number, I see the t-shirt, so Yeah. good. Yeah, so that's our new program, and like I mentioned, if anyone's interested, please let us know. We welcome everybody. Okay. Voilà. Thank Vous êtes you. tous les bienvenus hein, si ça vous intéresse de faire des retours sur CHITUBOX et de pouvoir le développer. Voilà. On va passer à une présentation de Peter sur le pré-lancement de la nouvelle version avec les nouvelles fonctionnalités. Je pense que là, ça va intéresser un peu plus les gens qui font de la résine. Ceux qui ne font pas de la résine, ça peut peut-être vous intéresser pour le futur, hein, si vous faites de la modélisation et pas encore d'impression 3D. Mais potentiellement, en tant que modélisateur 3D, ça peut vous intéresser également pour savoir comment vos utilisateurs de modèles 3D vont pouvoir les intégrer dans les logiciels, qu'est-ce qu'ils vont pouvoir faire avec, etc. Donc c'est quand même intéressant de cette partie. I let you. Yeah, so hello everybody. For those of you who don't know me, my name is Peter. I'm the Senior Product Manager for CHITUBOX. So today, it's my honor to be here and talk to you about our next major release of CHITUBOX. This is something that's still in development, and this is the first time we talk about the new product. So after the presentation, there will be a working software on this computer, and any of you is more than welcome to come and try it and give me feedback. So this is still under development, so any feedback, any suggestion may be taken into the final release. Okay? Il ne faut pas hésiter, hein, c'est encore en développement, donc si vous voyez des choses à changer, des choses à améliorer, des choses qui bug, n'hésitez pas, ça évitera de libérer une version buggée ou une version avec des choses qui pourraient être améliorées facilement. Ça peut être de la traduction aussi, hein. So it could be a translation issue if you want to report some translation issue, Yeah. because sometimes when you do it in French, it's not French, it's English. Okay, so but before I get to the new product, there's a quick review about the existing product line. Currently, we have 3 software. CHITUBOX Basic, that's providing you with the basic 3D slicing workflow at free. And then there's CHITUBOX Pro with more advanced features for users who has a higher demand for versatility and efficiency. And then there's CHITUBOX Dental, which came out last year. It's a specialized dental application with built-in automated algorithm so that any dentist or dental factory who are not familiar with the 3D printing workflow can get into the software and start using it. With growing user base, we know that it is our responsibility to keep developing all these software to provide updates so that we can meet different user groups' needs. But it's becoming increasingly a challenge with our limited development resources and managing 3 different programs. Ok. On va faire une petite question, un petit quiz. Qui connaissait CHITUBOX Dental? Levez la main. Okay. So lots of people didn't know that you have CHITUBOX Dental. Yeah. One question, it's dedicated, but you have the same features in Dental than in Pro, or it's specific features which is There are some specific features for CHITUBOX Dental. For example, it is very application-based. Dentists need to print dental models, surgical guides, things like that. So in CHITUBOX Dental, we have the algorithm to automate the entire process. So people can just go into the program and choose the right application. It'll do the orientation, do the layout, and hollow the model as dentists need. And the process will be completed within just 1 click. Ok. Question? Pas de question? Question. C'est un abonnement séparé? Is it a different Subscription? subscription? It is a different subscription than CHITUBOX Pro. Yeah. Okay. All right, like I said, there's been a lot of challenges, and we're getting a lot of questions from our customers even before CHITUBOX Pro 2.0 was released last year. We're getting a lot of questions why the Pro is so development of Pro is so slow. Why are we waiting for so long? And talking with some customers last year after Pro was out, people still were having questions on the difference between Pro and Basic. Why would I use Pro versus Basic? So with all those questions, I think it was the right time for us to think about combining those programs so that
we can save our development resources into providing more regular updates within this one program, and the users can have more exposure of CHITUBOX Pro and its advanced features. Bon, du coup, ceux qui ont connu l'ancienne version de CHITUBOX Pro et la nouvelle, je pense qu'il y a eu un dépaysement total pour les utilisateurs. Et du coup, la problématique, c'est que ceux qui ont connu aussi CHITUBOX basique et CHITUBOX Pro savent que c'est deux applications différentes. Donc c'est des fois un peu compliqué parce que c'est pas le même logiciel, etc. Donc non seulement il y a une partie, on va dire, ralentissement qui est lié au fait que la version est plus lourde, elle n'est pas forcément on va dire, fonctionnelle comme l'ancienne version. Pour info, moi j'utilise encore l'ancienne version et la nouvelle version de CHITUBOX Pro parce que j'ai du mal à me faire aussi avec la nouvelle version visuellement. Mais voilà, l'objectif c'est d'améliorer. Donc il y avait des retours notamment sur la partie interface utilisateur, donc UI is User Interface. Et après, il y a beaucoup de questions sur quel est l'avantage en fait entre les deux. Donc comment est-ce qu'on peut proposer en fait des fonctionnalités pro, les essayer aussi, sans avoir à installer un logiciel à part et avoir une licence, etc. Donc il y avait pas mal de questionnements de ce côté-là. Et du coup des mises à jour beaucoup plus régulières, puisqu'il n'y a plus de logiciels. Okay. And now this is a product we'll be talking about today. And by combining CHITUBOX Basic and CHITUBOX Pro, we are hoping that this new product will become a platform product for the 3D printing process. And we just call this CHITUBOX. There's no more Basic, no more Pro, it's just CHITUBOX. Yeah, so now basically users can go into the program and still use the existing functionalities, but the whole program is based on the core engine of CHITUBOX Pro 2.0. So even when basic user use it, it'll be a lot faster than the current basic. And we did some functional upgrades on some of the basic features, so users can use those functions and still for free. If they want to try out Pro features, all the Pro features can be directly trialed in the program, and if you like it, see that's something that will contribute to your unique workflow, you're more than welcome to subscribe within the program. Besoin de traduire ou c'est bon? Oh, one question. It's not possible to do something like this with dental also. With dental, Dental, that's something. basic dental and Pro in Yeah. one version. Yeah. Only choose what you want to use Yeah. and subscribe Yeah. also. That's something that we're thinking right now, but one step at a time, especially with dental, since the user interface is quite different than Pro and Basic, so combining it into the same program will take a lot more time. Juste aussi une information, ceux qui ont connu ça, alors notamment les testeurs de machines, souvent vous avez la machine dans CHITUBOX basique mais pas dans Pro, ou inversement vous l'avez dans Pro mais pas dans basique, ce qui veut dire que derrière vous devez jongler entre les versions. Là il n'y aura plus besoin. Vous pourrez directement travailler dans le même logiciel et vous aurez tout le temps les machines à jour dans les deux versions, comme avant c'était du coup il fallait qu'une version soit mise à jour pour avoir la machine, donc c'était un peu compliqué. Pardon? It will be possible to choose one machine and only change Pro, Basic or Dental. I don't know, in the future. You have 3D printers, Yeah. okay? Yeah. And you are inside this new version. Mm-hmm. I have the parameters in Basic, Mm-hmm. and they go directly to Pro. Mm-hmm. Yeah, it's the same program. So if you import your existing parameter, it'll be working here in the new one. Yeah, like you do today with the basic version, you can import your profile into Pro version. Yeah. No change. Okay, and now I have in my laptop I have Basic, Dental and Pro. With this new version, I will have a new You have Dental and CHITUBOX. Dental and CHITUBOX. Yeah, I have that's two it. from Yeah. No more three. A good step. Okay, and I just want to point out this is not just a simple combination of the existing CHITUBOX Basic and CHITUBOX Pro, but rather we redeveloped the program from the Basic, and you can see there's a completely new user interface, and having a new updated workflow is something that we focus on. Now the new user interface is a lot more consistent. There's three major components on the main user interface. There's a left,
we call it the print information panel. This is where you set up all your print settings, and it'll display the print information related to your project. And then on the right side, you can't really see it now. This is what we call the parameter panel. So anytime you activate a function, all parameters you need to set up will be here. So you don't need to go into a secondary window anymore. Everything will be here. And then the top is the most important part. This is the function manual. Every function will be here. There won't be different modes anymore. The existing prepare, support, and repair mode. Everything will be here, one click away, and also every function will have customizable shortcuts. So you can activate the function with the keyboard, go into any workflow you want directly from here. Je vais vous résumer, vous étiez dépaysé par la version 2, vous serez encore dépaysé par cette nouvelle version. Mais le mieux, c'est de l'essayer, et c'est aussi ce que vous disait Peter, vu que c'est encore en phase de développement, c'est aussi le moment de faire vos retours par rapport à vos habitudes de travail, par rapport à ce que vous ne retrouvez pas, etc., ou ce que vous trouvez difficile. Vu que c'est une nouvelle version avec une nouvelle interface, certes, vous allez devoir vous habituer. Par contre, l'objectif, c'est d'avoir une interface qui est quand même beaucoup plus facile à prendre en main avec justement les grandes parties de la création en 3D, enfin de l'impression 3D qui sont sur la partie haute. Alors ça rappellera d'autres logiciels dont on taira le nom, mais dont on voilà. Mais vous aurez forcément un dépaysement et vous allez devoir vous y habituer, ça c'est clair et net. Par contre, l'objectif clairement, ça va être amusez-vous dedans, regardez ce que ça donne, si c'est mieux, si c'est moins bien, faites des retours. C'est le moment de le faire et justement l'objectif c'est aussi celui-là, c'est de collaborer avec les personnes pour avoir le meilleur logiciel de slice 3D. And the different panels can be collapsed into the side, so users will always have a bigger model space to focus on their model operations. Okay? And then other than this main user interface, we also created, probably it's hard to see here, this is what we call the program homepage. And we're hoping this will be the, what's that? All the savings of the different projects. Exactly, so this is where you can access all your recent projects, all the projects you saved, and all the other services provided by CHITUBOX. So right now there's the Recent Material Alliance, there's a profile sharing, there's tutorial, there's certain models you can access from here. And we're hoping this will be the hub of 3D printing as we keep developing the program. Je pense que ça rappellera quelque chose à EasyDoc sur un autre programme qui commence par bleu. Oui, qui commence par bronzer. Et qui finit par print. Exactement. En deux mots. No, it's really interesting also to have this project. D'avoir en fait cette vue des projets que vous avez en cours pour pouvoir y retourner, les projets récents, et pas avoir à chercher bien parce que j'ai enregistré ça, etc. C'est quand même assez intéressant, tu as ton historique des derniers. Visuel directement. Exactement. And another thing we're focusing on in this version is the support workflow. We know that there's been a lot of struggles from certain users on how to use the support functions, just because how many parameters there are and how many different functions there are. So it's pretty difficult to redo the whole support function within a short development period. But at least in this version, we completely reorganized all the parameters. We redesigned how users access different support functions. So with the new layout, hopefully it'll be easier to understand what each parameter does and where you need to go to customize your support settings. Donc une interface support qui sera quand même beaucoup plus facile à comprendre qu'avant, notamment quand vous débutez. Parce que c'est vrai que quand vous n'avez pas l'habitude des supports, ça peut être vite très très compliqué. Alors ce qui est bien, c'est que du coup, il y aura aussi beaucoup plus d'explications dans le logiciel sur quelle est l'influence de tel paramètre, à quoi il sert, etc. sur les supports. Vous regardez les vidéos qu'il y a. Exactement, il y aura des petites explications, alors pas sur tout, hein, mais vous verrez sur une partie et ça viendra au fur et à mesure des versions. Mais ce qui facilitera aussi la création de vidéos tuto pour les gens. Donc c'est vrai que jusqu'à présent, la partie support est très compliquée à expliquer, donc là ça permettra aussi aux gens de rentrer dedans, de voir les différents types de supports. Et comme vous pouvez voir, avant vous aviez cette partie-là qui était là en bas, vous pouviez choisir. Là vous pourrez directement sélectionner, vous aurez en fait directement les paramètres principaux liés aux paramètres de support. Ça se rapproche très fortement de la version pro, mais par contre sur la version basique, ceux qui n'ont testé que la version basique, vous aurez du coup une vue beaucoup plus
facile à comprendre dans la version qui était le cas dans la version Pro, mais là directement dans la version complète, qui a plus de version Pro. Voilà. Another thing we're trying to... Oh, sorry. Quand on change d'instrument, les paramètres ne sont pas sauvegardés parce que ça va changer ça. When you switch between two printers, Mm-hmm. you have your settings of support for one printer, but it doesn't switch to the new printer. In fact, you have your setting only dedicated to one printer. Okay. And the problem is that, okay, you have 10 different printers, for example, for influencers or something like that, Yeah. to test machines, Mm-hmm. and they would like to say, okay, I export my settings, I import it with the new machine, Mhm. and I can directly use the same setting. So they would like to know if it's possible to keep your settings and to switch between the machine with the same setting. That's possible. Yeah, that's But it's something. not the case today. Yeah, that's possible. That's something we can look into. That's a good point. Yeah. And also related to that, we're trying to make the support profile sharing workflow easier to use. And believe it or not, there is a community-based support profile sharing program, but it's not really visible. But we're trying to make that better so that with the community's help, every individual workflow can have their own. It's the automation with the rocket something Yeah. progression. Yeah. Alors en fait, ils sont en train de travailler sur l'automatisation des tâches de création des supports. Alors pour l'instant, ils ne communiquent pas trop sur cette partie-là, mais sachez que c'est déjà disponible dans la version Pro. Vous avez un petit icône avec une fusée qui en fait, vous pouvez dédier un enchaînement de tâches. Donc vous pouvez dire, ben voilà, d'abord tu me mets des supports larges, ensuite sur voilà, tout ce qui est à angle à 40, ensuite tu vas me mettre des supports moyens, tout ce qui est à angle à 50 degrés, donc où il n'y a pas de place, et en fait vous pouvez faire des enchaînements d'actions, vous pouvez faire support, éviter, voilà, exactement des macros, vous allez pouvoir automatiser vos tâches, et en fait ils sont en train de développer des tâches préconfigurées, vous cliquez, vous avez déjà des programmes préfaits, mais vous n'avez pas besoin de les faire. Donc, And then now all the support-related functions are here. So anytime you want to add supports, you choose manual support, you choose auto support, you choose batch support, activate the command, and then click on the model, add the supports. If you want to edit the support, choose the edit supports. If you want to delete the support, select the support and delete it. There's no more add, edit, and delete support mode anymore, but all the commands are up there. je dois le traduire, c'est bon? Question? Parfait. Awesome. Okay, and then another thing we're trying to do is to contribute to the learnability of the program. And other than adding more official learning content on the homepage we just talked about, we think that this is a place where large language model can really contribute to and excel in. This is why we created this built-in AI assistant that we trained with our material. Users can ask questions about how I should set up this model, what this parameter does, and if you have a print failure, what parameters can I adjust so that I can print this again successfully. And we hope that with more and more learning material, this AI assistant will become more and more powerful. Donc là, c'est quand même une fonctionnalité assez importante. Hein. C'est l'ajout d'intelligence artificielle dans le logiciel pour poser des questions. Vous avez un échec d'impression, vous pouvez lui poser une question, il vous dira voilà, il faut que tu ajustes tel paramètre. Alors ça reste de la phase de test, hein. Au fur et à mesure elle va progresser, mais vous aurez du coup, ça sera dans le futur, un logiciel qui sera plus, on va dire, flagship, plus efficient et surtout pour les débutants, de se dire mince j'ai un échec, qu'est-ce que je dois faire, je pose ma question, tu changes tes paramètres, tu mets ça. Voilà. Donc c'est quand même une fonctionnalité majeure qui est incluse dans la nouvelle version. Et aujourd'hui, c'est, je pense, le premier qui, you are the first one to integrate this kind of AI tool. Yeah. Si, mais c'est le film. Ouais. Non, That's mais really- c'est tout à fait. Non, mais c'est So the first one is really. Ils peuvent l'appeler Thomas ou Morgane, parce qu'à chaque fois on t'envoie des messages. Et l'autre Thomas. C'est à peu près pareil. De quoi? Au lieu de l'appeler Cortana, tu l'appelles Thomas. Ah, you want that you call the AI Thomas. Hey, Thomas. Hey Thomas, can you help me? That's a good idea. We do So need that's to personalize it a little bit better. Because currently they just contact me on Instagram and say, hey Thomas, I have an issue, can you help me? Yeah.
So yeah, you can ask questions or even take a screenshot of the program, maybe a screenshot of the parameters, and just ask what parameters I should adjust, what do these parameters do. I think you can also take a snapshot of the model you're working on and ask it how I should best support this and things like that. I'm not sure if it'll give you perfect answers every time, but it could be a starting point. And it'll be better with more training material in the future. Et justement, comment elle sera entraînée? Est-ce que c'est nous qui allons lui dire là, j'ai un script parfait, une note à la fin ou... Ouais. How it will be trained. For example, if you ask one question about how to orientate the model, it suggests you, for example, an orientation, and then how it trains that it works perfectly or not. During the print, you need to make a feedback to the software, or? The training actually happens on our end, so we have to keep feeding more material on the server for it to get better. But for users, it's just questions and answers. It doesn't contribute to the training process. But the question is, could we provide, for example, some slides provided by the AI and say, okay, they just suggest me this, it doesn't work at all. Yeah. So can we share this kind of if you share the information to us, and we'll try to integrate it into the server, make it better. Yeah. Do you have to send the screenshot manually? You will have to take the screenshot, or you have to send a screenshot from the parameters, or you can choose a button to send parameters or send a screen or orientation of them? Right now, it's just Windows snapshot. Save the picture and then upload the picture. But yeah, that could be a good. Yeah, it's something that good idea also. Yeah. Send the picture. Directly send parameters and. And now this is something that I think a lot of people will be excited on. Finally, multi-platform support is coming to CHITUBOX. So now pro users can use up to 100 platforms within the same project. Moving models in and out of the single platform will be a thing of the past. Now you can import tens or even hundreds of models, organize models on up to 100 platforms automatically, and then choose to slice individual plate or slice all the plate with just one click. Comme dit, maintenant vous aurez la possibilité de mettre plein de plateaux pour préparer tous vos modèles en avance. En fait, par exemple, tu vas importer, tu vas dire ok, je vais imprimer ce fichier. J'ai 200 fichiers. Sauf qu'en fait, tu veux optimiser les choses et tu vas te dire ok, là ça rentre pas. Ah tiens, j'ai un peu d'espace, cette pièce-là pourrait rentrer. Par contre, l'autre, je vais la mettre sur le deuxième plateau. En fait, ça te permet de slicer plusieurs plateaux en même temps et d'organiser tes pièces les unes par rapport aux autres. Après, c'est parce que voilà, il y a des gens qui font des choses de manière industrielle. Il y a des mécas, par exemple, des mécas, tu as plus de 100 fichiers, et c'est vrai que savoir au moins tous les mettre, te dire ça va me prendre 5 plateaux, au moins ça t'évite de enregistrer, rouvrir, refaire un plateau. Il faut savoir que c'est une fonctionnalité qui existe aussi dans d'autres logiciels. Donc ça commence par vert. Hein? Qui commence par bleu aussi. Par bleu aussi, exactement. Je suis vraiment pas dans le truc industriel, du coup, Ouais, non, mais c'est. Alors, tu vois, par exemple, pour les dentistes qui vont apporter tout leur modèle dentaire, ils vont se dire bah, ok, je vais importer tous mes trucs, je prépare tous mes plateaux, je les envoie à celui qui va les imprimer, et du coup, lui, il a juste à imprimer. Donc, ça te permet de travailler en batch. Sur un seul écran, exactement. Non, mais tu peux switcher du coup entre les plateaux, etc. et voir qu'est-ce que ça donne, combien t'en as, quelle va être la consommation de résine totale de ton projet, par exemple. Le temps total, donc c'est vrai que tu as des applications autres encore. Oui. C'est le plateau seulement d'une seule machine ou on peut sélectionner plusieurs machines? Is it possible to select, for example, two build plates from different machines, so one build plate from the X1 and one build plate from Saturn 4 Ultra, for example? In this version, no, but it's something that we're looking to upgrade in the future. We do hear requests like that. J'avoue que c'est une bonne idée, notamment quand tu as différentes machines de la même marque, tu peux mettre OK sur la grande, je mets ça, sur la petite, je mets ça. Yeah, that's a good idea. But you can imagine with plates at different sizes, arranging these on the interface will be a little tricky. And you will maybe some resolution also issues to understand, okay, this build plate has this resolution and this size maximum. Yeah. It's something that we're trying to solve, but yeah.
And also, you can notice that there's a new list panel here. So in order to manage all these new plates and hundreds of models in the same project, this is something we designed. You can access all the plates here, and then under each plate you can see the models on that platform, and then under each model you can see the support group used on that model. This is also where you can turn on and off the visibility of individual models, or even turn them off for slicing. So if you don't want certain models to be sliced, you can turn it off right here. Yeah, like in the Pro version. In the Pro version, it was in top right. yeah, but right now in the Pro version, if you hide the model, it will still appear on the slice file. Yeah. But now there are two different modes: visibility hiding, or just hide it for slicing. Est-ce qu'il y a des questions sur cette partie-là? On va bientôt finir, on ne s'en fout pas. And yeah, I think I've been talking for 20 minutes, but with the limited time, I'm only here to talk about some of the general updates, the big things of this new version. There are more small improvements that together we hope that can make the entire workflow better. And like I said in the beginning, we're still working on the development process. We're hoping to bring this to you very soon. I think the alpha test will be within a month. Ok, ça sera disponible normalement dans moins d'un mois. Et l'avantage, c'est que vu que vous êtes tous ici, normalement, ils ont vos mails. Donc ça permettra aussi de vous envoyer directement la newsletter avec la nouvelle version à tester. Donc ça, c'est plutôt cool. Et on va passer aux questions, si je ne me trompe pas, s'il en reste. Q&A, non? Not yet. Oh no, not yet. So yeah, one more thing, we know that a lot of users can benefit from all these advanced features, but currently the price of Pro may be an issue for some users. That's why we're coming up with a brand new version we call the advanced version. So we will give users some of the more highly requested advanced features at a much cheaper price. Right now it's $9.99 a month. So I think the features we provide will meet the need of most users who have need for these advanced functions. Il y a un nouveau plan de souscription qui est intermédiaire entre la Pro et la basique, avec les fonctions les plus utilisées, les plus demandées. Donc, ce qui veut dire que si vous utilisiez la version Pro à $16, mais que vous n'utilisiez pas toutes les fonctionnalités, potentiellement vous pourriez réduire et passer sur la version Advanced, qui a un nouveau plan de souscription. Attention, c'est les tarifs pleins. Voilà, je donne l'info quand même. Je sais que beaucoup bénéficient de réduction. And all three tiers will be in the same program, so users can try them out and subscribe to the version you feel like you want to subscribe. And now the subscription is no longer the license key based anymore. So if you pay for it, it'll be linked to your account. You don't need to find the license key, enter it in the program anymore. And with just one program, hopefully we'll have more time to provide you with the regular updates, maybe a couple updates every year, and it'll be for all different versions. New functions for Pro versions and advanced versions, and fix up existing problem for basic versions. Bon, il y a un truc bien, c'est que si maintenant vous mettez un prélèvement automatique, vous verrez la petite page de licence au début qui apparaît des fois quand vous laissez votre ordinateur un peu en veille. Donc là, ça dégagera et vous pouvez directement être prélevé sans avoir une page de connexion avec un numéro de licence, etc. Donc ça, c'est plutôt bon. S'il y a une version trial, quelque chose. One good question: do you have a trial version of the Advanced and Pro inside the software? For example, 15 days trial or something? That's something we will provide once the program release. Okay. Pour la licence, ça prend combien d'ordinateurs? And do you still have two computers with one license? For Pro, there's two computers can be activated within the same license. And for Advanced? It's the same, two computers. Yeah. And then the team version is five computers. Yeah, and then I think that's everything with the new program, and I just want to take the time to say thank you to everybody in the 3D printing community, especially you guys who are here.
we constantly reach out to you for questions, and you will provide us with regular and valuable suggestions, and this is something that keeps our program getting better, and hopefully we'll work together more closely in the future with the new program, the CHITUBOX Pioneer program, and direct communication with you guys. I'm sure together we can make the program itself better, we can make CHITUBOX better, and we can make the entire 3D printing workflow better. Merci encore à tous, hein, et n'hésitez pas à remonter les points et à aider à développer le logiciel. Au final, c'est vos retours qui l'améliorent. Si les gens se contentent de ce qu'il y a dans le logiciel sans jamais proposer des améliorations, le logiciel, en fait, il restera là où il en est. Donc, n'hésitez pas à remonter. Vous avez des Discord, vous avez Facebook, vous avez Instagram. Enfin, voilà, il y a plein de moyens en fait de remonter vos idées. Et du coup, après, l'objectif de CHITUBOX, c'est de développer le logiciel et qu'il soit de mieux en mieux et que ça devienne le meilleur logiciel de Slice. Donc, voilà. Okay. Yeah. Concernant le meilleur logiciel de Slice, est-ce que les anciennes machines comme la Forge vont être ajoutées dedans ou pas? Some machines were not compatible in the past, in the previous version, like for example Forge. Yeah. Is it possible to include it, or because it was only managed with I don't remember the software right now. Blair Slicer, because it's a Blair board. Yeah. Je slice sur CHITUBOX et après je vais sur Blair pour pouvoir le trancher. So the question is, do you will include more machine available? That's something that we keep trying to do, but it's a very tricky thing in this industry, especially when some manufacturers have their own slicing software. They probably want to lock it, but if more users voice their need for CHITUBOX to those manufacturers, it'll be easier for us to establish a collaboration with those manufacturers. Par exemple, pour la XXL, ils ont fait un kit sheet. Tu remplaces la carte mère. Et c'est vrai que c'est dépendant des fabricants en fait. Donc chaque fabricant, s'ils ont leur propre slicer, ils verrouillent et du coup, s'ils n'ont pas envie de partager les codes pour pouvoir slicer pour la machine, donc c'est en fonction des demandes des utilisateurs. Plus les utilisateurs le demandent, plus ils y trouvent un intérêt à le faire. Donc là aussi, il faut faire. Et puis la compte. So I think we can take 5 minutes break, and people can go get water, their snacks maybe, in back now. And we'll come back in 5 minutes. I think there's a performance waiting for us. Okay? Dans 5 minutes, on revient. Sachez qu'il y aura juste une petite précision, il y aura une performance de violon, avec un violon imprimé en 3D. C'est pas moi qui joue. Sauf si vous voulez ne plus avoir d'oreille. Donc soyez là dans 5 minutes.